I understand. เข้าใจแล้ว Pretty easy. This is actually two words. เข้าใจ is one word. Actually, it's a compound word. And then แล้ว is one word. So let's put a dot right here for now, right? So เข้า is falling tone. ใจ flat tone. And then แล้ว high tone, right? Very good. เข้าใจแล้ว I understand. เข้าใจแล้ว 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 เข้าใจ เข้าใจ got the falling tone on cow. Jai. Now if you go cow and you drag it out, that means rice. So cow is a short cow. Cow is rice. Cow is understand. Repeat after me. Cow jai. Cow jai. Cow jai. Lao hangs in your nose. You tighten up just a little bit back here, but you throw this up into your nose. Lao, high tone, means already, and then, and after that. See, I'm talking in my voice. I'm talking in my mouth, obviously, right now. But I want to throw Lao up into my nose. Repeat after me. Cow jai Lao. Cow jai Lao. Cow jai Lao. Cow jai Lao means I understand. I've already got it. Got it. Now cow, as I said earlier, means to enter, to reach, to get into. And then jai means your heart, your mind. So cow jai means I've got that in my heart. I've got it in my mind. เข้าใจแล้ว 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 And now with captions. เข้าใจแล้ว 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 The lesson you just learned is one small part of a complete lesson, and you can get a lot of free freebies at my site, TheThaiLanguage.com. TheThaiLanguage.com.